thankful to have this opportunity to speak with many of you here in my district of Astoria, Queens. 6 years ago, when I decided to run for state assembly to represent this neighborhood, a well-meaning Muslim uncle pulled me aside. And he told me that I did not need to tell everyone that I was Muslim. And I knew in the words that he said and in the ones that he left unsaid, he was referring to the lesson that so many Muslims have been forced to learn in this city. That the place to be fully Muslim is in the shadows of this city. And that if you want to leave those shadows and enter into public life, then there are parts of yourself and your faith that you should leave there as well. আমার নাম রেবেকা। আমি আজকে ইন্টারপ্রেটার হিসাবে এসেছি। আমি ওনার কথা আমি করে বলবো, বাংলায় বলবো। তো আমি আজকে খুবই খুশি যে আপনাদের সবার সাথে আসতে পেরেছি আর আমার নিজের ডিস্ট্রিক্টের কথা বলতে পারছি। 6 বছর আগে আমার একজন আঙ্কেল এসে আমার সাথে কথা বলেছেন আমি যখন বলেছি যে আমি অ্যাসেম্বলির জন্য দাঁড়াবো। আর উনি খুবই আদর করে আমাকে বলেছেন যে উনি মনে করেন যে আমার মানুষকে আসলে বলা উচিত না যে আমি মুসলমান। আর উনার কথার উনি এগুলো কথা বলেছেন কারণ উনি অনেক কষ্ট করে একটা শিক্ষা পেয়েছেন। আর যেটা আমরা অনেক মুসলমান এই শিক্ষাটা পেয়েছি যে এই শহরে শুধু নিরাপত্তা পাওয়া যায় অন্ধকারের মধ্যে, ছায়ার মধ্যে। আর যে খুশিভাবে আমরা যদি থাকতে চাই যে আমাদের ধর্মটাকে ফেলে আসতে হবে। I share this story with you after the last 48 hours, which has brought some of the most naked Islamophobia in our city's political history to the fore. A period of time where the Republican Party candidate Curtis Sliwa falsely accused me from the debate stage of supporting global jihad, where the next morning former Governor Andrew Cuomo went on a radio show where the host said that I would cheer another 9/11, to which Andrew Cuomo laughed and agreed. To later that evening when Andrew Cuomo accepted Eric Adams' endorsement and Mayor Adams said that he was doing so to stop our city from turning into Europe. Said that he was doing so to stop violent extremists who were part of a movement to burn churches in Nigeria. And I am speaking with you after seeing almost every day commercials featuring my face and the words jihad and terrorist emblazoned on it, advertisements that seek to mock the way that I eat, and an orchestrated campaign from across my opponents that seek to make New Yorkers fear the potential of me as their next mayor. আমি আজকে আপনার সাথে এগুলো কথা বলেছি কারণ গত 2 দিনের মধ্যে এই শহরের মধ্যে মুসলিম বিরোধী মনোভাব, ইসলামোফোবিয়া খুবই স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। কার্টিস লিওয়া খুবই খোলামেলাভাবে বলেছে যে আমি একজন জিহাদি। কুওমো একটা রেডিও শোতে গিয়েছে আর যেখানে হোস্টটা বলেছেন যে আর একটা 9/11 যদি ঘটতো আমি খুশি হইতাম। আর ওই কথাটা শুনে কুওমো হেসেছে। আর সাথে ও কুওমো এরিক অ্যাডামস এর এন্ডোর্সমেন্টটা মেনে নিয়েছে। আর ও অ্যাডামস বলেছে যে কুওমোকে সমর্থন দেওয়া উচিত যেন নিউ ইয়র্ক সিটি ইউরোপের মতো হয় না। আর সাথেও আমি প্রত্যেকদিন বিজ্ঞাপন দেখি যে আমার চেহারার উপরে লেখা জিহাদি, সন্ত্রাসী। আর অন্য বিজ্ঞাপন আছে যেখানে ওরা সমালোচনা করে আমি যেভাবে খাবার খাই। আর what did you say after the sorry, the It's okay, I'll continue. yeah, okay, go ahead. This is the closing message of Andrew Cuomo, Eric Adams, and Curtis Sliwa. A closing message as New Yorkers are overwhelmed with cartoon images describing my campaign
as a plane flying into the Twin Towers. A closing message as New Yorkers are served with push polls that falsely tell them, I will look to make halal mandatory in this city. A closing message based on a long campaign where this kind of racism has not only been excused but has been emphasized. Where the Cuomo campaign sent mailers featuring my face while I wore a kurta and artificially lengthening my beard. I'm here this evening, as I was yesterday, to speak not to Andrew Cuomo, Eric Adams, or Curtis Sliwa, but instead to speak to the Muslims of New York City. তো এইগুলা কথা হচ্ছে খোমো আর স্লিওয়ার শেষ কথা ওদের ক্যাম্পেইনের মধ্যে। ওরা একটা কার্টুন দেখিয়েছে যেখানে আমার ক্যাম্পেইন লেখা আছে যে একটা বিমানের মতো টুইন টাওয়ার মধ্যে যাচ্ছে। ওরা বানিয়ে পোল পাঠাচ্ছে মানুষকে যেখানে বলে যে আমি হালাল খাবার মানুষকে বাধ্য করব খেতে এই শহরের মধ্যে। আর এইখানে এই বর্ণবাদিতা শুধু মানে মেনে নেওয়া হচ্ছে। আর খোমো আমি নিজে দেখেছি যে মানুষের ঘরে ঘরে মেল পাঠিয়েছে যেখানে আমার একটা কুর্তা পরা আমার দাড়িকে সে আরো কালো করেছে। আর আজকে সন্ধ্যার সময় আমি ওদেরকে নিয়ে আর কথা বলবো না আর ওদের সাথে কথা বলবো না, কার্টিস লিওয়া খোমোর সাথে আমি কথা বলবো না। আমি এই শহরের মুসলমানের সাথে কথা বলবো। To the memory of my aunt, who stopped taking the train in the aftermath of 9/11 because she feared for her safety as she wore a hijab. I want to speak to the Muslim city workers who teach in our schools, who walk the beat for the NYPD, who give every ounce of themselves to the city they call home only to see their leaders spit in their face. And I want to speak to every child that grows up in this city that is made to feel as if they have been marked as an other, made to feel as if there is a stain upon them which they can never clean. And I want to speak to them because the Islamophobia that I speak of, it is but a glimpse into the life that Muslim New Yorkers know all too well. তো আমি আজ was your aunt your mom's side or your dad's side? On my dad's side. Dad's, okay. আমি আজকে আমার চাচির স্মৃতি নিয়ে কথা বলতে চাই। উনি একজন হিজাবি, উনি 9/11-এর পরে ট্রেনটা সাবওয়ে আর নেওয়া বন্ধ করেছেন কারণ উনি ভেবেছেন যে উনার নিরাপত্তা থাকবে না ওইখানে। আমি আজকে যার সাথে কথা বলবো হচ্ছে এই শহরের প্রত্যেক মুসলমান শ্রমিক, যারা স্কুলে কাজ করে, যারা এনওয়াইপিডিতে কাজ করে, যারা প্রত্যেক দিন এই শহরের জন্য পরিশ্রম করে, কিন্তু ওদের নেতা ওদেরকে অপমান করছে। আমি আজকে প্রত্যেক সন্তানের সাথে কথা বলতে চাই যে নিজেকে মনে হয় যে এই শহরে ঠাঁই নাই, যারা নিজেকে মনে করে যে ওদের মধ্যে একটা দাগ আছে যেটা কখনো পরিষ্কার করতে পারবে না। আমি আজকে ওদের সাথে কথা বলতে চাই কারণ এই শহরে মুসলমান বিরোধী মনোভাবকে মেনে নেওয়া হচ্ছে আর সেটা ঠিক না।